An old veteran is lost in thought among the souls of the fallen heroes. Mr. Seo Jeong-yeol, 92 years old, fought in the Korean War. He was honorably discharged at the age of 24 after suffering a gunshot. Then 60 years later, he was selected as a man of national merit. But the old veteran is deep in thought. He believes his fellow soldiers who lost their lives in battle are the ones who deserve the glory. 아직까지도 땅속에 묻혀가지고 얼마나 가슴 아픈 일이에요. 소원은 그거예요. 하루속히 아직도 발굴되지 못한 그 영령들을 발굴해서 같이 영웅대 현충일에 모시다가 영웅대접을 받아야죠. Mr. Seo organizes a memorial service for his missing fellow soldiers every spring. The continued wait for the recovery of the remains makes him trudge. 오셨어요? 아이고. 먼 길까지 오셨어요, 어르신. 고생이 많습니다, 정말. 먼 길까지 너무 고생 많으셨어요, 어르신. Mr. Seo was introduced to MAKRI 3 years ago, and they have stood by his side as reliable partners ever since. 작년 11월 달에 뵙고서 올해는 처음이죠. 작년 11월 달 백산에서 뵙고. 반가우시겠어요, 선생님. 그렇죠. 계속 몇 년 동안 날 얼마나 지원을 해줬는데요. The desperation of a 90-year-old war veteran turned a coincidence into a lasting relationship. 제가 3년 전에 어르신이 혼자 버스를 기다리고 계셨습니다. 그 시간대에는 버스가 끊긴 상태였었는데 어르신 왜 늦은 시간에 여기 계세요? 물어보니까 어르신이 내가 6.25 때 이 지역에서 양구 백산에서 전투를 하다가 부상을 입고 내 부하를 여기서 많이 잃었다. 어르신 제가 이 지역 발굴 팀장입니다. 같이 올라가서 제가 그 전우분들 찾는데 꼭 도와드리겠습니다. 그래서 Mr. Seo begins to climb the mountain in search of his fellow soldiers. He went up and down this mountain hundreds of times while in the army, but it is now beyond his capacity. 조금만 숨 돌리고 가세요. 많이 높아요. 그때는 히트 박스가 함성을 된 거 이만했었거든요. 5,000발인가 그랬죠. 그게 한 3-40kg 됐겠죠. 엄청 무겁게. 그걸 다 혼자서 미고 하려면 500거쪽 문산에 500거쪽 올라가서 그 풀어가지고 전투를 했거든. 그런데 지금은 긴 몸도 힘들어. Time has taken away his youth, but could not take away his determination. He finally reached the top and faced the old battlefield that still seems to glow with the drops of perspiration of soldiers and the sublime spirits of fallen heroes. MAKRI is engaging in the recovery of the remains of Korean war KIAs in 82 areas across the nation to bring them to the National Cemetery, the sanctuary for fallen heroes. Since the inception in 2007 as an affiliated organization of the Ministry of Defense, they have recovered the remains of over 9,500 soldiers over the past decade, identified 121 among them, and returned to their families. We have also recovered the remains of soldiers from allied nations such as the US, paying our respects for their service. Still, over 124,000 fallen soldiers are left buried in the mountains and fields. Mr. Seo holds a memorial service, praying for their return. 용감히 싸우다가 전사한 군 장병들 같이 죽어서 결의에 가슴에 묻혀야 하거든. 저만 살아서 너무나 죄송한 만큼 진부하겠습니다. 영영 들으시오. 언제까지 이러고 계셔야 합니까? 다시 한번 태어납시다. 대한의 아들로 태어나가서 씩씩한 큰 거를 한번 불러봅시다. 전우의 시체를 넘고 넘어 아프고 아픈
이유는 이렇게 말입니다. 유해 발굴을 하면서 유해를 찾아보면 대부분 돌아가신 모습 그대로 계십니다. 그분들이 나라를 위해 싸워주셨기 때문에 저희들이 이렇게 살 수 있는 건데 한시라도 빨리 편안히 모시고 싶습니다. 모든 국민 여러분들께서 관심을 조금만 가져주신다면 저희가 유해를 찾는데 큰 힘이 될 것 같습니다. Your interest and participation can make someone's wishes come true. We take pride in our expertise and on-site experience and boast world-class skills in the recovery of remains. We will further strive to bring home the remains of more missing soldiers and repay the public's support.